Cientista prevê que a imortalidade será possível até 2030. Bom, pessoal, muitos artigos no mundo da ciência, né, têm falado muito sobre imortalidade, usando a tecnologia, né? E hoje eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu separei aqui. A gente vê muitas séries na mídia também, né? Tem essa série Altered Carbon, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre a capacidade de um chip de memória no cérebro humano gravar suas memórias e quando você morre, você simplesmente é transferido para um outro corpo. Altered Carbon não é a primeira série que aborda essa temática e é muito comum a gente ver isso hoje em dia. Mas até que ponto essa ficção pode ser realidade? Para entender isso, vamos começar entendendo por que a gente envelhece e morre. Is a piece of DNA called a telomere. It stops the DNA from fraying as it divides. But every time a cell divides, the telomere gets shorter. Eventually, the telomere shortens to a critical length, and the next time the cell divides, the telomere can no longer protect the fraying DNA, and the cell dies. Desde a década de 90, eles estudam uma solução para isso. In this lab, they're trying to find a way to rebuild telomeres. If they succeed, they will have created immortal cells. It might be a cure for progeria, and it might delay the aging process in all of us. What we have observed is that young cells have long telomeres and old cells have short telomeres. And so we reasoned that if we could prevent the cells from continuing to shorten their telomeres, that we would extend the life. Viruses called nanobots. These nanobots will be more intelligent than today's computers. One possible set of applications is medical. Nanobots could be injected into the bloodstream as a kind of cleansing team to kill cancer cells, for example, or to carry out other kinds of maintenance work in the body, or even to modify the DNA code. It might seem that this is a very expensive technology, but in fact, the opposite is true. We will be able to program nanobots to reproduce themselves. Tudo começa de forma suave, né? Você vê que começa aqui, ó, com um chip de hormônio para rejuvenescimento. Olha que interessante. Terapia hormonal promete menos peso, mais energia e pele macia com essa técnica popular nos Estados Unidos, mais proibida no Brasil. Aí tá falando aqui de uma técnica, né, onde a mulher ela coloca um biochip e esse chip vai deixar ela mais bonita, vai tirar a acne, vai melhorar o cabelo, vai rejuvenescer. Então isso aí já começa essa proposta, esse chip sendo colocado para essa questão da beleza, da estética, né? A gente vai encontrar matérias também mais fortes que vão falar de forma mais direta, né? Que a imortalidade vai ser possível até 2030. Então a matéria aqui começa dizendo que um cientista, um tal de Ray Kurzweil, ele sempre acertou várias previsões. E eu acho engraçado, né? Porque os cientistas são os profetas do mundo atual, né? E é incrível. Quanto mais a ciência evolui, mais os cientistas ficam parecidos com profetas. Previsões, revelações. E esse mesmo cara, ele tá falando aqui que em 2029 a inteligência IA artificial vai passar positivamente por um teste de Turing, que seria um teste para provar que a máquina consegue ter comportamentos e pensamentos similares a um humano. Já no caso da imortalidade, ele acredita que até 2030 será possível aumentar a expectativa de vida humana. O que é engraçado, né? Porque muito antes da IA ser cogitada, já existia um projeto chamado Genoma Humano, que já fala sobre isso desde 1990. E por alguma razão não foi mais falado sobre isso, simplesmente sumiu da mídia, dos jornais, dos documentários, né? Mas eu vi há muitos anos atrás esse projeto Genoma Humano, que é um projeto que visa a alteração do DNA humano em busca, sim, de viver mais, da imortalidade, de dar certos poderes para o ser humano, assim como aquele documentário ali que eu mostrei ali atrás sobre biochips contra o envelhecimento, que na verdade seriam buscando viver mais e buscando um dia talvez ser imortal, que também desde a década de 90 ninguém fala mais sobre isso. Nós temos projetos, por exemplo, como o Neuralink, entre outros projetos que abordam essa integração de tecnologia na mente humana, e essa é a internet dos corpos tão falada pelo Fórum Econômico Mundial. É uma internet dentro do corpo, dentro da mente, né, como o Neuralink mesmo é, e também se fala no futuro aí de uma tecnologia para transferir a consciência humana para um chip. O cara morreu, pega o chip, põe num corpo artificial, pronto, o cara tá vivo de novo, alcançaram mais uma vez a imortalidade. Comenta aí, você acha que um dia isso vai ser possível? Você acha que a humanidade vai chegar nesse ponto? Only the variety of combinations of these four elements makes us differ from one another. The Human Genome Project was started in 1990 as the largest technological enterprise ever, with a budget far outstripping that of the race to the moon,
and involving hundreds of laboratories around the world, all with one main goal. Fundamentally, it was about determining the complete sequence of the human genome, the 3 billion letters that make up our genetic blueprint. And we know we have the code before us, and it's truly remarkable. It is a digital code, and buried within that code is information about what are all the genes necessary for making a human brain, all the genes necessary for making a human liver or the heart or any part of the human body. And now the fun stuff begins, because we get to start to crack that code, having the order of the letters in front of us. But fundamentally, it is very much a digital code. A single species is defined by the isolation of our genetics, reproductive isolation. But when you begin to take genes from different species to mix together all of the genetics that is available among all animals, and also to design new alterations to the genetics, well, reproductive isolation really doesn't have much meaning anymore. And so you can imagine all sorts of forms and that will evolve in the future. In the future, we'll be able to sculpt our bodies like living sculpture. Our bodies could be beautiful electronic designs that shimmer prismatically in the light, in the morning light. It could change forms. It could become a piece of marble on one hand and then totally mutate into some fluid type of luminescent, snake-like quality. After all, the body is an extension of fashion. You can rearrange the human body and try to make humans fly, even though humans are very heavy. And some mammals fly, like bats fly, but they're much lighter. But it's an intriguing question because it brings up the issue of not just trying to take an injured human and returning them to normal, but taking a human and making them superhuman, making them go beyond. Our future is not to try and hold back genetic engineering, but to try and use it in a way that best serves us. If our children can be more intelligent and healthier and live longer lives through altering our genetics. Será que isso é possível? Será que existe essa possibilidade? Será que o mundo vai realmente entrar nesse patamar? Ou será que Deus não vai permitir que chegue a isso? Comenta aí pra mim. E olha, se você gostou do vídeo, dá uma maratonada no canal, tem muito vídeo bacana, muito vídeo legal. Eu convido você, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha e ajuda a gente aí a crescer também. Valeu, pessoal, até a próxima, vejo vocês no próximo vídeo. It's a small step for an atom, but a giant leap for mankind. If we start making things by building them atom by atom, we can make almost anything we want. Manufactured products are made from atoms, and the properties of those products depend on how the atoms are arranged. Now, today's manufacturing technologies arrange atoms very crudely and statistically, but in the future, with nanotechnology, we'll be able to arrange the fundamental building blocks of matter in precisely the patterns we want, very flexibly and very inexpensively.